Bienvenidos a todos, otro viernes más de seminarios del Departamento de Oceanografía Física. Hoy tengo el enorme honor y placer de volver a saludar y presentarles para los que no conozcan a Orens de Fommervault. Me cuesta mucho siempre, lo siento la verdad por mi peor francés, o sea, tu español es excelente comparado a Déjenme, para los que no conocen la trayectoria del doctor Orens, decirles quién es. Pues Orens estudió física en la Universidad de Costa Azul, Côte d'Azur, según me decía el traductor de Google, en Nice, que es la ciudad donde él creció. Luego hizo su maestría en meteorología en la Universidad de Paul Sabatier, que es un poco la antesala para los ingenieros de Meteo France. Y echando mucho de menos la vida cerca del mar, decidió estudiar ciencias marinas, lo que lo llevó a hacer su doctorado en el laboratorio oceanográfico de Villefranche, en Surmer. Ahí se enfocó en temas de cambio climático, ambientales del mar Mediterráneo, donde utilizó nuevos métodos observacionales que están directamente relacionados con programas internacionales como las ARGO biogeoquímicas, ¿no? Y tuvimos después de eso el placer de tenerlo como postdoc e investigador aquí en CICESE, donde evaluó el impacto de derrames de hidrocarburos en el Golfo de México mediante modelos numéricos y análisis de datos de plataformas autónomas por el programa BOEM. Actualmente trabaja como investigador en la empresa Alseamar, la cual está dedicada al diseño de investigación y desarrollo de Sea Explorer Glider. Y pues hoy sí nos va a presentar esta charla que justamente está relacionada con ADCPs y gliders, titulada como Underwater Gliders and ADCPs, an efficient and cost-effective way to profile a large volume of water. Así que, sin más, Orens, todo tuyo. Si quieres empezar a compartir pantalla. Perfecto. Listo, Orens, Perfecto. todo tuyo. Adelante. Gracias, muchas gracias. Es un honor también para mí de poder hacer esta presentación. Me hubiera gustado hacerla en español, pero tengo vergüenza porque no estoy bueno. Imagino que es mejor para todos hacerla en inglés o en francés, como quieren, pero inglés es mejor. La idea de esta charla es más o menos mostrarlos lo que hicimos, todo lo que hicimos con el glider ADCP en Alseamar, porque estamos encargados del desarrollo del glider, pero también de hacer misiones de servicio para laboratorios y también empresas como Ecopetrol, Exxon, y es un poquito de todo que me voy a mostrar. Sheila, I will switch in English, I think, now. It's better? Yes, it's better. Yeah, what do you think, Sheila? If there are questions, we ask questions on the chat or we wait the end of the presentation? We will wait at the end of the presentation, okay. And if there is any question in English or I can translate, I can try at least. So feel free. Okay, thank you. We do like that, Sheila. Yep. I open the chat in case there is a huge question or problem of communication. We don't know. So I will start with the beginning, and of course the question is why we decided to be interested in water current measurement from a glider. And I'm sure you have the answer, but I think it's good to place this work in a broad context. And I think we are all agreed to say that water currents are of course crucial for several process and scientific questions in the ocean. I have here a small list of things such as transport, mixing, heat flux, offshore activities. When I think offshore activities, we can imagine, for example, loop current eddies arriving close to an area of offshore activities that can impact everything. So it is very important to be able to monitor water currents in near real time. And in fact, water currents are identified as essential ocean variable by the Global Ocean Observing Systems.
And I have here, for example, some task teams of ocean glider. And you can see that ocean are part of most of the task team. If we think, for example, to boundary currents, storms, water transformation, and also ocean health and ecosystems. And in that sense, of course, ADCP on a glider seems to be a very good option to monitor the currents at a broad scales, but in the same time, the measurement is very challenging and still challenging. So that's the reason there are still now not many measurements of water currents by ocean gliders. And in that context, for Alseamar was a very new opportunity for us to work, because in fact, few labs are able today to measure water currents with gliders. And in addition, there are no private companies that are able to provide this service for real-time monitoring. We just joined a big research and development project of a 5-year duration that was conducted in collaboration with research laboratories in France and of course also Total, which is a French energy firm. And the objective of this research and development project was to perform all the integration of the sensor. I mean electrical, mechanical, software integration, but also to develop algorithm and also to perform some demonstration and validation mission. And and it was a success, in fact, because at the end of the project, we were able to operate the Sea Explorer glider with water current measurement for several at-sea service missions. I will present you later. And we work, for example, with Total, Exxon, Ecopetrol in Colombia, and also Ifremer. And you can see with the stars that we perform mission everywhere in the world and in the Gulf of Mexico, for example, and in the Caribbean Sea. But it was also a success in that sense that a lot of customers decided to mount an ADCP on the glider. And we have now users also of the Sea Explorer glider with ADCP all around the world, and also in the USA, for example, in Texas University that plans to do mission in the Gulf of Mexico. So as I told you, water current measurements from a glider are very challenging for many reasons, and I will just try to explain you why without getting in so much details. But the idea is that the sensor we have on the glider is a Nortec AD2CP. So we have typically two kinds of sensor, and this is one of the sensor. And how it is? Yeah, Chayla? No, it's okay. It's okay, yes. Yeah. Okay, entiendo ruido. Bueno. And the sensor emit ultrasonic waves at 1 megahertz that are, of course, backscattered by particles in suspension. And if we assume that particles move with the water current, we can, like that, estimate the motion of particles in the water column and thus the water currents. This sensor, the Nortec AD2CP, is specifically designed for gliders. So it is equipped with 4 beams and is not clear on the picture, but the front and the rear beam have a big angle in order to take into account that the glider dives with a typical angle of 20 degrees, more or less. And then it is quite complex sensor, so you don't use an ADCP on a glider like you use, for example, a CTD or a fluorometer. You have several tunable parameters that can be used to meet the specific needs of a glider mission. And we can play, for example, with the sail size, the number of sails, the number of ping to be average, and also the sampling frequency that are all critical for answer a scientific question. The main issue, in fact, when you think about ADCP measurement on a glider, is that raw velocity measurements are relative to the platform, to the transducers, and thus differ from absolute water velocity by including the vehicle displacement. So typically, you have to solve this equation
So you measure a velocity that is the ocean velocity minus the glider velocity. But the problem is that the glider velocity underwater is not well known, in fact. So you have specific cases, and I will say the most easy cases when you operate a glider in shallow waters with an ADCP that is downward looking. You can use bottom track data to reference your ADCP profile and thus to obtain directly your glider velocity and thus your ocean velocity. But in the general case, and for example, if you operate your glider in open waters, you have not such a reference, and you have to find another solution. But of course, there are dedicated algorithms, several algorithms that are available on the literacy that allow you to solve this equation. For those that are interested, I will not go into details on the difference method, but typically you have what we call the direct method, meaning that you can estimate or remove your glider motion by considering the steady state flight model and then to subtract the theoretical movement of the glider to the ADCP measurement. But this method requires to have a very good hydrodynamical model that is eventually tuned for your platform with the sensors that are on board. There are another method that is called the inversion method. That is the last one. I will say the last published method. But it is a kind of black box, so you cannot really control every step of the algorithm. And the last method I will speak about, it is the shear method. And you can find all the details on Visbeck 2002. I will just not go into details, but just to explain the idea of the method, because it is quite interesting, in fact. So if we come back to the equation, Shayla, you can see my mouse, or? Yes, we can see okay. An arrow, yes. Okay. So if we come back to the basic equation, the first idea is just to decompose the ocean current into its barotropic and its baroclinic components. Meaning, or if you want to think about in mathematical terms, you can imagine a constant and a depth variable part of the current. If you do that, and if you take the derivative of this equation, considering data over a single ping, so few milliseconds, you obtain this equation. So you remove the glider motion, assuming only that the glider motion is constant over a duration of a ping that is typically few milliseconds. So it is quite reasonable hypothesis. And thus, by integrating this equation, you obtain directly your baroclinic profile of the current. So you miss your barotropic constant, and to obtain your barotropic constant, you consider your data, but on another scale. So I mean on the scale of a complete dive, and you take the time integral of this equation. And in fact, this term is directly measured. Your baroclinic profile, you compute it at the step before, and the motion of the glider integrated over time corresponds to the total displacement of the glider. And you can obtain it using a GPS position at surfacing. And thus, you can directly, again, obtain your barotropic constants, and then you can sum barotropic constant and baroclinic profile to obtain your absolute velocity ocean profile. Sorry, Shayla. So, of course, you have all the detail about algorithm in the literacy. But what I want to maybe to point out is that the real stakes, in fact, do not lie so much in the choice of the algorithm or in the algorithm itself, but rather in the sensor settings and the different steps of data quality you have to do, because ADCP data are very noisy. And so you have to, before to apply your algorithm, you have to do several quality control tests and check. And this is the real, from my point of view, the quality of the result you will obtain
depend more on your quality control and your way you dive with your ADCP instead of the choice of the algorithm. Okay. So at the end of the research and development project, a very important point was for us to validate the data. And when you use an ADCP with a glider, you have in fact several ways to assess the quality of your data. If you are lucky, you can compare your data with shipboard ADCP measurement. So it is something we have done. You have here an example of a profile. So you have in red the ADCP profile from the glider, and the gray line are the ADCP value estimated from the ship. And you can see in this example that we have a quite good agreement between ship ADCP and glider ADCP. We also did another experiment. You can see tidal variability, but we had a glider and a mooring ADCP, and you can see again a very good agreement between both measurements. And in case you have not reference measurements available, you can use external data, such as, for example, the depth average current that is estimated using the hydrodynamical model. You can compare your value in surface with the drift observed from GPS fixes. You can use model, and sometimes you can use bottom track. I will say that the more regular way to validate your data is to use the depth average currents, because it is always available and it is completely independent from ADCP measurements. And you are here a case of a comparison between ADCP and depth average current measurement. And you can see that the cloud of points is very close to the 1-1 line, meaning in fact that you have a good agreement between your ADCP measurement and the estimate from the glider flight models. And all that can be used then to give some uncertainties to the current you measure. So from our different estimates, we estimate that the accuracy of our ADCP measurement from the glider is order 1 to 2 centimeters per second, which depend, of course, on the condition, on the parameters of the ADCP, on several things. But we arrive to a very good accuracy from the glider. Maybe if you have question now, before to go to case study, Sheila, it could be nice. Or otherwise, if you want, I can continue. We usually wait until the end of the presentation, Orens. Okay. In case someone have any question, they can write it in the chat. Okay, perfect, Sheila. Okay. So it was, I will say, the technical part, the boring part, and I will try not to be a little bit more interesting and to show you some case study example of very beautiful mission we have done, and to show you all the potential you can have by using an ADCP with a glider, and also by combining this measurement with the other measurement you can have with a glider. And the first example I would like to speak about is in my area in the Mediterranean Sea. It is, as Sheila mentioned, it is the area where I did my PhD, so I know very well this area, and it is also an area of very strong interest from a scientific point of view. So if you see on this map, it is I will say a climatological view of the circulation of the northwestern Mediterranean Sea. And what you can see is that you have a quite permanent flow that is part of the global circulation of the Mediterranean Sea, and that flow along the French, Italian, and Spanish coast. And this flow shows strong seasonal variability, and in particular in winter is very energetic and meanders, create eddies,
and also strongly contribute to the heat and nutrients fluxes and budget in the whole Mediterranean Sea, and play a key role on the winter convection, because in the northwestern Mediterranean Sea, so this is the area you can have in yellow, it is the only area where you can observe winter convection in the Mediterranean Sea. And in fact, it is favored by the cyclonic circulation you can see in this area. So from a scientific point of view, it's a very interesting area. And it is also interesting for us because there is a large observatories and continuous monitoring of different processes in this area. And it is a perfect case for us to test our data. Although this current is very important at this regional scale, the short time scale variability of this current is only known, in fact, thanks to satellite data and through monthly cruises. So it was a very good opportunity for us to test what we can observe with a glider that can cross this current at a high frequency. So we realized 5 transects from the coast to the deep water with a glider during winter, so when the current is very energetic, and this was done during 1 month in winter. So I will not show you all the results, but just 2 transects. So if we look at the first transect, so you have here your ADCP measurement. Sorry, I will explain a little bit the figure. So you have on the x-axis the distance to the coast. So meaning here you are close to the coast, and here you are 60 kilometers away from the coast, so open waters. Black lines are isopycnal levels, and you also have the mixed layer depths represented in black. And you have the eastward component of the current, so meaning when you are in green, you are going westward, and when you are in red, you are going eastward. And the same thing for northward component of the current. So what you can see on this picture, in fact, it is a typical picture people have of this current. So you can locate it. You can locate the currents that is found here. If you see my arrow, with a typical shape of a V shape that is very characteristic, and you can see the agreement or the correlation we observe between the location of the currents and isopycnal level, as well as the mixed layer depths. So typically these currents separate coastal waters and open waters. And at this time of this transect, the current was mainly westward, as you can see here. We did a second transect that was realized something like 1 week after, and you can see that we observed a completely different pictures. So if we only look at the current, you can see that indeed the current changed its direction, but also changed its location, because now the current is more close to the coast. It's more of smaller spatial scales, but also more intense. But you can see also that not only the current changed, but all the hydrology, and you can see, for example, that the distribution of isopycnal level is completely different, and also the mixed layer depths show completely different patterns. What it is interesting, if we look at the other parameter, so here I represent temperature, salinity, and chlorophyll. So you can see you have here temperature, here salinity on the middle, and on the right chlorophyll. And you can see that in fact all the parameters, not only the currents, but all the physical and the chlorophyll and the biological parameter changed according to the current location and position. So I will not go into detail again in the description of the plot, but what it is interesting, for example, for biological and physical interaction at small scale, is you can see that here, and just below the current, we observe a patch of very high chlorophyll content that in fact correspond to chlorophyll from offshore water that is subducted below the current. And typically this kind of small scale processes cannot be seen by other means than platforms like gliders.
So you can see that we can observe a variability at the scale of few days. You can see that we observe variability at the scale of few kilometers. And clearly, if you do budget on the several transects, in fact, you completely revisit the view you have on the area, and you can understand that a climatological view or a monthly view is not enough to describe all the scale of variability in this area. Another example, in a completely different environment, but still, if we speak about currents, so it is tidal currents. We performed recently a mission still in France. So for those that know close to Brest, which is an area where there are very strong tides, probably among the most important tides in the world. And the idea of this experiment was to see if the glider is able to monitor and to sample in a good way a variability that occurs at the scale of few hours. So this is a glider time series. So you can see that indeed we observe very beautiful patterns. So you have in a typical place where you observe a tidal variability that is almost barotrope. And we are still studying this data, but there are correlation with resuspension processes, etc., depending on the amplitude of the tides. And this was another evidence that the glider could be also efficient to monitor tidal currents, or at least variability occurring at a small scale. If we go at smaller scale again, we also were able to observe a very interesting feature in the Mediterranean Sea. That is a small cyclonic-like structure. You have here the figure that represent the velocity, and you can see that in fact we were in a rotating structure that was associated with an uplift of isopycnal levels. What it is very interesting is that you can see that at depths below 500 meter depth, you observe a counter circulation. So meaning you have a kind of dipole. And it is very interesting because this kind of small scale ADs were already envisioned by models, but never observed in the Mediterranean Sea. So it was a very good way to show that numerical simulation were able to forecast something that is in fact probably real. If we look at the other data, and specifically biogeochemical data, you have here chlorophyll and here backscatter, so it is a kind of proxy of particles in suspension, and you can see of this rotating structure, so it is a very small scale structure, but you can see how much it impacts the vertical distribution of biological parameters. So typically you have the chlorophyll that is enhanced inside the AD, probably because of the uplift of exopycnal that can feed phytoplankton. And you can see also that you have an accumulation of particles on the border of the AD. So again, and combining this observation with currents allow you to estimate, for example, fluxes of nutrients, but also to see all the interaction you can have between physics and biogeochemistry. I will now completely change, and I will go in an area where you know probably very well, that is the Gulf of Mexico. We realized a mission with ExxonMobil and BOEM, Bureau of Ocean Energy Management, to do a mission around what we call Uchil, that is a natural methane seeps. So the idea, so we had a glider with methane sensor, CO2 sensor, and also currents. And the idea for Exxon was to understand the dynamic of the plumes according to water current measurements. So this mission was very specific indeed, because we really focused on the deep layer. So if you like on this map, which is a 3D view of the bathymetry,
All the black points correspond at the time when the glider was very close to the seafloor. And you can see that we really focus on this submarine months, that is Bushel. The way we dive was very specific. So typically a glider realizes a yaw, so meaning a V shape. But in this mission, we decided to spend a lot of time at depths by doing what we call small multi-yaw. So staying in a small layer at depth to focus on this layer. So these are the results that were published by CICESE this year. So you can see on this figure, for example, a wall ADCP measurement from the glider in the wall water column. And what you can see is that during the duration of the mission, that was 15 days more or less, we had a quite stationary situation that was characterized by small currents at depths below 300 meters and with strong currents in an intermediate layer between 200 meters. When we compared this data with methanes, in fact, we observed an accumulation of methane at depths, but also a vanishment of the methane plume exactly at the depth where the current was strong, so around this layer. So the underlying idea was the methane plume is trapped at depth, and then a strong dispersion occurs in intermediate layers. Thanks to the sampling strategy we adopt, we were also able to have a very strong sampling efforts in the deep layer. So you have here an example of deep multi-yaw. And this corresponds to current measurement in this layer. So you can see the spatial resolution we can meet with the glider in this configuration. And merging all the data, what we observe is that, in fact, we had a rotating circulation. So it was completely under the idea that the current was low, but also rotating, meaning that all the plume were really trapped inside this circulation, and that's the reason why we observe an accumulation, a large accumulation of methane concentration. And again, understanding the dynamic of the plume, for example, for offshore industry, thanks to ADCP measurements, also allow you to estimate fluxes, for example, of the ships, and a residence time of methane or CO2 within the area. And of course, detailed results are in the paper of Murray. I have no idea of the time. Sheila, I have a little bit more time, or? Yes, you have at least 10 minutes. Okay, that's perfect. Before to finish, I have other interesting example we could mention if we have time. But before to finish, I would like to open the reflection of other application of the ADCP on a glider. Because since it is a very complete sensor, you can also do other things that only measure water currents. A typical example of a mission we have done, it is to use the ADCP to estimate the concentration in particles, because using not the velocity measurement but the backscatter measurement of the ADCP can give you an indication of the quantity of particles you have in suspension. And in fact, if you compare this data with optical measurement, for example, the optical backscatter you have typically on an eco-puck sensor, you can see that we indeed observe the similar patterns between both, but also differences that is associated to different classes of size of particles. So the ADCP can help you also to study the dynamics of particles, and also to understand the dynamics of different size of particles. We also did some preliminary tests, so it is not completely finished, but the ADCP, since it targets particle in suspension, can also give you information, if you are lucky, on zooplankton.
And here it is a mission we have done. I can't remember where. I think it was maybe in the Mediterranean Sea. But you can see in gray points, it is a value of the backscatter from the ADCP. But you can see typically that we have a layer of strong backscattering that show a very daily variability that is in fact very likely to be associated to daily migration of zooplankton. So we have not external measurement to validate this assumption, but it is very likely that it is associated to that process. Another result I absolutely want to show you that is very recent because it is a mission that is still ongoing. Unfortunately, I cannot say exactly where it is performed because it is quite critical, but we are above an area, what we call an active zone, characterized by several magmatic fluxes associated to volcanic activities. So we again have a glider with CO2, methanes, ADCP, and we in this mission we try to estimate to see if we were able to estimate the presence of bubbles or droplets associated to the seepage. So here you have example of a transect. So you can we were still again diving in multi-yaw. So you can imagine that you are starting here at the star on the map, and then you are finishing your trajectory at the end of the graph. And you can see, in fact, we were diving in a very small layer, so 900, 100, something like 50-meter depth, just below the seafloor. So you can consider that all these data are more or less accurate at the same depth. And what you can see is that backscatter data are very noisy, as you can expect it. But you can see that sometimes you observe very anomalous values of backscatter index from the ADCP. And when we compare this data with the location of the seeps, it's perfectly matched with the presence of the seeps. So it is very likely to be associated to bubbles or droplets that are generated by the seep. What it is very interesting is that you can also try to estimate vertical velocity using your ADCP. And you can see that these bubbles or particles, droplets, are also associated to vertical velocity. So on this example, you see that we not only are able to use the currents to understand the dynamic of the plumes, but we are also able to use the ADCP to estimate the presence of droplet, bubbles, and vertical motion, and thus, again, to estimate fluxes associated to this kind of features. Very quickly, Sheila, and then I finish. It's just to open discussion for those that will use the ADCP with the glider at CICESE. You can use also your ADCP to better estimate your glider trajectory. In fact, since you can correct your glider trajectory from the real currents. So here you have an example where the current was perpendicular to the trajectory. So in blue, it is the raw trajectory of the glider. In red, it is a trajectory corrected from the depth average current. And in yellow, it is a trajectory corrected from the ADCP depth result currents. And you can see that, in fact, we observe differences between both trajectories that can be until 300 meters. That can be critical, for example, if you try to find a small object or a seep or a volcano in the ocean. The last frontier we were not able to solve is to do a very good real-time processing, because at this time all the processing is done using the full resolution datasets on the glider is going back to the office. But we work hard on the real-time processing to be able to estimate currents in near real time that could be useful again, for example, for offshore activities, but also for numerical simulation or assimilation of data.
the ADCP also help us to better understand the behavior of the glider underwater. So it is this plot I show here without into details, but you can estimate the vertical velocity of the glider and the horizontal velocity of the glider, and thus to tune your hydrodynamical models and to better do your computation. And there are some papers that show you that you can also probably estimate oceanic vertical speed or turbulences. And that's all for the overview, and I really thank you for your attention. Thank you, Sheila. Thank you, Orens. Thank Not you too very long, much. not too short, it's okay. I have not the time on my computer. You are perfectly on time because we started at 11:40, so we have at least 20 minutes for questions. So Try in Spain. Try in Spanish. vamos a tratar en español y si no, pues aquí me ayudan con el inglés y Enrique quizás con el francés. Oye, yo sí te quiero decir que es increíble la cantidad de datos y de áreas que están estudiando, ¿no? Porque son todas diferentes. Sí, de verdad, sí. Sí. Tengo preguntas, pero primero quiero dejar al público aquí. Yo tengo varias preguntas. Yo me imaginaba. Sí, vale, Enrique, adelante. Digo, hubiera estado bien. ¿Está bien, Orens, en español? Vamos a ver. Lo probamos, va. Hubiera estado bien que estuviera Miguel, porque bueno, como tú sabes, nosotros también tenemos gliders y también ADCPs. Tenemos 2 ADCPs y también es el mismo modelo, el Norte AD2CP. Y hemos hecho ya como 3 misiones con el ADCP. Una de ellas también comparando con un mooring. Entonces estamos también trabajando un poco con estos datos que, como tú dices, es challenging, la verdad, es bastante complicado. Bueno, y yo te quería hacer algunas preguntas un poco más sobre el procesado, ¿no? Porque primero me gustaría saber cuál es el método que tú has visto que más buenos resultados te ha dado. ¿El inverso, el del Bisbeck o el directo? ¿Cuál es el que tú crees que te ha dado los mejores resultados? De mi punto de vista, sí. De mi punto de vista, disculpa, el directo no me gusta porque la asunción que tienes es que tu modelo es perfecto y que es jamás la verdad. Y tanto más si tienes instrumentos, si se dice, como el ADCP que toman, que pueden modificar, ¿no? la hidrodinámica de tu plataforma. Y por eso, pero de mi experiencia solo, no funciona bien. Empiezo con el shear method porque es de verdad la más fácil. Y tanto más lo que me gusta en este método es que tienes la posibilidad de controlar todas las etapas del algoritmo, ¿no? Es decir, que si tú tienes un problema en tus datos por una razón porque siempre, por ejemplo, hay momentos a donde no hay suficiente backscatter en la agua y que tienes que hacer tuning. Hay momentos a donde, por ejemplo, te vas a navegar, ¿se dice así? Sí, a sumergirse o a... Sí, con mucha velocidad, porque hay un corriente fuerte que tienes que ir. Y de nuevo te vas a apartar datos y tienes que modificar tu algoritmo, ¿no? Para ¿qué pasa si me voy a hacer el bin sobre más capas, etcétera? Y por eso me gusta este algoritmo. La verdad es que la inversión, imagino que funciona muy bien, pero es como un black box. Y eso en MATLAB es fácil, es como una línea, ¿no? Que tienes tu inversión de matriz, que es muy fácil que escribir el código, la rutina en MATLAB, pero que es como un black box, que si hay un problema o que si hay una cosa rara, no sabes a dónde te puedes hacer las cosas. Y como te explico, me gusta tener también la posibilidad de adaptar el algoritmo a situación especial. Por ejemplo, si estamos en una zona costera y que tienes informaciones exteriores, es interesante, ¿no? de ponerlo en la rutina
y de ver lo que da. Por ejemplo, si queremos trabajar en el bottom track con una alta resolución, es más fácil de modificar el algoritmo con el shear method en comparación con la black box de la inversión. Ok, Pero, sí, sí, pero adelante. nada más para finir, si lees la bibliográfica, más o menos vas a saber que los dos dependen de la gente, ¿no? Que la inversión es la más moderna, la última, pero creo que las dos te dan informaciones interesantes y lo mejor, si puedes, es hacer los dos y ver lo que da. Ok. Oye, y si no ves el fondo, ¿no? Cuando estás en offshore, en aguas profundas, ¿cómo referencias? ¿Cómo integras? Digo, ¿cuál es la velocidad de referencia? Nosotros usamos, creo, recordar, porque es Miguel, y lástima que no esté aquí, pero usamos el método inverso que utiliza Robert Todd de Sí, 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 Boots. sí. Entonces usamos esa metodología, ¿no? Pero al parecer necesitamos usar la corriente promedia que nos estima el glider. Entonces siempre estamos muy atados a que esa corriente promedia esté bien estimada, ¿no? A la que esa corriente promedia tiene errores, o el pitch, el roll, tiene errores, porque no tenemos un IMU, ¿no? En el glider, eso sería fantástico tener, o el, ¿cómo le Exacto. llaman? O el Attitude and Heading Reference System que tienen los AD2CPs, porque los ADCPs tienen este AHRS, que es para saber bien el acelerómetro, la tasa de rotación, el heading, pero con precisión para saber cómo se mueve debajo del agua. Como no lo tenemos, usamos el compás. No sé si ustedes Sí, si lo mismo, lo mismo. igual, ¿no? Y el compás, a veces el pitch, no entendemos, a veces nos dan No, pitches muy ruidosos. La verdad es complicado. Yo no sé cómo tú eliminas, porque tú has comentado que comparas tus datos de ADCP con los de la corriente promedia, que es una forma de validar. yo lo uso Vosotros, como una forma de validación, pero con el método de inversión, claro que puede ser como una constraint de más, claro que sí. Estoy totalmente de acuerdo. La pregunta del compás es lo, para mí, de nuevo, de mi propia experiencia, es lo más importante. El algoritmo que usa, si no tienes un compás que está bien, no te vas a tener buenos datos. No me acuerdo la relación, pero el error que haces en la estimación del corriente es como proporcional, no me acuerdo bien, pero al error que haces en el compás. Y eso puede ser enorme. Eso puede ser enorme. Hay como confidencial trabajo que hacen, no me acuerdo el equipo, creo que está en Inglaterra, que hacen como espiral, se dice, espiral, como, sí, 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 sí. para hacer como un in situ calibración del compás. Pero de verdad no sé cómo hacer. Lo que hago es que antes de una misión hago una calibración del compás y después de eso hago como una comparación cada 10 centígrados para después aplicar a una calibration curve Mira, yo que ya lo puede había oído ayudarte. eso. Había oído de eso Pero de gente que calibra el compás dando vueltas, sí. sí, pero yo no tengo el método. Si lo tienes, me gustaría. Pero lo que te puedes ver es si tienes como diferencia importante entre el compás de la DCP y el compás de la navegación. Porque no sé cómo está en tu glider, pero puede ser que depende de la posición y del movimiento de la batería, que los dos pueden dar informaciones como contradictorias, ¿no? Ya. Y eso también es una manera de ver si tienes un impacto fuerte de la batería en tu compás. Para regresar a tu pregunta, la referencia que hacemos cuando no tenemos el fondo, la referencia al fondo puede ser, como te explico, el despliegue integral del glider entre dos momentos en cuando está en superficie. Tienes como como el corriente promedio, que es un método de manera. Si tienes el bottom track es muy bien, pero depende también de la área. Lo vimos que hay algunas áreas donde funciona muy bien
Y por ejemplo, la misión que hicimos en Colombia fue imposible usar al bottom track. Por el tipo Es de fondo, el material del fondo. exactamente, O algo. exactamente. Otra cosa que puedes usar es el drift en superficie con el GPS. So, cuando el glider transmite los datos, tienes tu drift y con eso te da un corriente de superficie que puedes hacer una constraint más a tu corriente. Ya, sí, de Pero no hecho es fácil, nosotros de verdad no es fácil. Mm. usamos esas corrientes de drift, pero para conocer la deriva, ¿no? En superficie, o sea, Sí, como un derivador bastante caro, ¿no? Pero bueno, sí, 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 sí. pero sí nos sirve, Pero ¿no? el control calidad es muy importante, muy, muy importante. Sí, por ahora a nosotros se nos está complicado. Una cosita más, por si no les quito tiempo a todos, es si resuelves la intensificación de los perfiles en superficie, en general como una fuerte intensificación, yo lo que veo, nosotros en ocasiones, cuando ya se pegan en superficie, la corriente se nos aplana mucho el perfil y no resolvemos tan bien esa baroclinicidad arriba en la capa superior. Vosotros sí no tenéis problemas arriba en la ¿Cómo parte te, ¿Qué superior del dices? perfil. ¿Qué es la capa superior para ti? ¿Es cuántos metros? Bueno, más o menos cuando el perfil de velocidad pues tiene un fuerte shear, ¿no? En el Mm. shear pegado a la superficie, nosotros ese shear se nos suaviza mucho. Tal vez porque hacemos muchos binnings de las celdas y tenemos que, la verdad, hacer bastante binning, a lo mejor por ahí. ¿Tú sí resuelves bien? O sea, sí te dan buenas así corrientes. Bueno, dices .01 metro por segundo, que me sorprendió mucho la precisión que estáis dando de No, corrientes. depende de la experiencia, como te digo, como te comentaba. ¿Eh? Pero Ya. estos son comparación que hicimos pero lo sabes también, ADCP de Mooring, por ejemplo, tienen también un montón de problemas, ¿no? Que te parece como una referencia perfecta, pero Mm, cuando miras a los datos te puedes ver que tienes también problemas de calibración, problemas de movimientos, problemas de todo. eh, Pero esos son los resultados que tenemos cuando hacemos comparación con este tipo de instrumentos, pero que son en environmentos específicos, ¿no? Como área a donde tenemos el fondo, etcétera. Pero los lugares a donde no tenemos referencia no puedo decirte si las estimaciones están bien o no. ya, ya, Te ya, parece ya. que sí, te parece que sí, pero es difícil. Eh, Dos cosas para la superficie, de verdad no lo vio tanto, pero no sé cómo funciona tu glider, pero nosotros tenemos diferente manera de hacer el momento a cuando el glider se va a la superficie. Tenemos lo que llamamos el duck dive, que está muy rápido, pero también una manera más smooth. Y eso nos permite pasar más tiempo en la superficie, tener más datos y también después si me explico, de reducir, ¿no? El error gracias a la acumulación de muchos datos. Ya, ya, ya. A ver, no sé si te puedes jugar con la manera de navegar, pero típico lo que te recomiendo es de hacer una navegación lenta Sí, nosotros para tener. bajamos rápido, deshincha y baja muy rápido al inicio y luego ya se estabiliza, ¿no? El que Eso es, se puede modificar no y estoy también seguro. después en la columna de agua lo que me parece importante es que no tienes como gap entre diferentes ping. Tú tienes que hacer como una computación fácil entre la vertical velocidad del glider y el mínimo de datos que tienes. No sé cuál es la sampling frequency de tu ADCP. Pues es el mismo que el tuyo, digo. ¿Como No, 10 segundos o...? no estoy seguro, la verdad no tengo el dato ahora. De verdad, Pero mira eso también, porque puede ayudar. También puede jugar con. Lo mejor, lo que podemos hacer es cuando Matthew llegara, podemos no como hacer hablamos. una pequeña discusión entre nos para hablar de todo eso. Estaría Y genial, sí, Orans. Nos ayudaría un sí, montón porque tienes mucha experiencia con esto. Ya he visto que ya llevas también muchos a mí me años, ya vi gustaría tus mucho. artículos, sí.
Bueno, y una cosa de ciencia, el ciclón. Vi que el ciclón hablabas de la intensificación de la clorofila en el centro, ¿no? En el core. Se veía mucho como una mancha por debajo del máximo profundo de clorofila. Había otra mancha de intensificación, pero no se correspondía con backscatter. Backscatter había poco. Entonces, O el contrario. ¿cómo explicaríamos eso? Porque yo tengo entendido que el backscatter también te tendría que dar la señal de las células de fitoplancton. O sea, el plancton también son partículas, también te tendría que dar alto backscatter donde hay alta clorofila. No me pareció que había una correspondencia entre los dos. Tenemos que hacer cuidado si hay biólogos, pero la verdad es que esta emisión del Small 80, vamos a decir, que no fue una misión de ciencia, fue una misión de validancia y fue como una oportunidad de ver eso, increíble. Y la verdad que son los datos de la gente de Texas, que fue la misión que hicimos en la Mediterránea para hacer la validación del glider. Pero fuimos en una zona costera y probablemente mi hipótesis, no he trabajado mucho en estos datos, pero lo que me parece es que en este área el backscatter fue más relatado a como las partículas inorgánicas de la costa, ¿no? Que no fue tan el fitoplancton aquí, pero más los flujos de los ríos y porque fuimos muy cerca de la costa. Eso podemos verlo así. O se puede también, como la Mediterránea también, no me voy a ir entre detalles, pero la pregunta del DCM en la Mediterránea está siempre abierto, ¿no? Que no sabemos si es un máximo de fluorescencia o un máximo de clorofila o de fitoplancton. De biomasa, sí, sí. Como fuimos en verano, con mucha luz, poco nutrientes, puede ser también que lo que te puedes ver en la clorofila en esta profundidad es solo puro fotoaclimatación. El quenching ese, ¿no? Bueno, Puede ser, pero de verdad no tengo la respuesta entera. Está bien. Me gustaría, pero no. Hay que seguir. Vamos a ver lo que se pasa en los remolinos del Golfo, ¿no? Que me parecen más interesantes. Te lo agradezco mucho. Sí, vamos a dejar lugar a más preguntas. Aquí Matthew Gentil, adelante, tenía una pregunta. Hi everyone. Disculpa, no hablo español, entonces en English. I'm Mathieu, future postdoc at CICESE, and thank you, Orens, for your presentation. I have a questions. You're using depth average currents to constrain your profile, relative water velocity profile to absolute water velocity profiles, and we are agreed that you have depth average current during a dive and during an upcast, during both, no? Yeah. You finished your question, Mathieu? Yes, for the DAC, and also I'm a bit surprised about the uncertainty, because in the literature it's almost 5-6 centimeters per second about uncertainty of absolute water velocity, and I would like to know if it's possible your ADCP settings to obtain 1 or 2 centimeters seconds, because I think when you integrate relative water velocity profile at depths something like 1,000 meters, you can obtain an uncertainty about 10 centimeters per second at the end. You know, so I would like to know your ADCP settings. Okay, Mathieu, thank you for your question. So first with the depth average current, so in fact you can use it directly in the inversion method as mentioned Enrique. From our side, we don't use directly the depth average current for a constraint to reference our measurements,
we just use the depth average currents to do an external comparison with the depth average currents estimated with the ADCP. The referencements we use when we work with the shear algorithm, it is the GPS position between two surfacing. So this answer your first question, Mathieu? It's okay? Yeah. Yes, thank you. Yes. For the second question, again, as I explained, in fact, it's very difficult to make a true comparison between a glider measurements and a reference measurement. So we had several estimates, in fact, and all the profile has not the same accuracy. Comparison with ship were done only for very few profile, because we didn't have the chance to do a real mission dedicated to only one ship and one glider and to do several profiles together. So what we do with a boat, it's only 4 profiles. And on these 4 profiles, we were in condition of very high currents, so meaning that probably the algorithm was in the best configuration. What we have done recently, and you probably know, it is the following of your project, Mathieu. We did a mission really dedicated to validation of glider ADCP measurements. And we have done that with François, of course, and with Chom. And we had a glider in virtual mooring, and we had 3 moored ADCP. 3 different moored ADCP with different sampling frequency, different averaging sampling period. So it is a real true comparison between the glider ADCP and reference measurement. And it is a work that is still ongoing, you know, Mathieu. So the paper is still under writings. But in fact, we were very surprised by the agreements between the glider and the moored ADCP. But again, you compare things that are not directly comparable. So it just if we think about scales, you have only one single glider profile for a dive. So meaning you have an average current for, in the case of the experiment, 30 minutes. And something like 100 meters. It is clear or not clear what I explained? Yes, it's clear for me. Yeah. So your glider gives you an average current over a small area and a small time scale. You have a reference ADCP, moored ADCP that ping every, I can't remember, but something like every seconds. So you will compare something that ping every second with something that give you a profile every 30 minutes over a small area. So you have to find a good way to compare both, but it is not directly comparable. Whatever, when we did this exercise, in the specific case of this mission, meaning that with tidal currents, with low shear, mainly barotropic currents, we obtain a result around 0.02. Centimeter per second, and you can ask François if you want to. Maybe results are not yet published, but I think François can share with you the data if you are interested in. It will be perfect. Thank you for your answer. And I agree with you. Maybe the configuration of the ADCP is very important, and that's the reason we have to discuss later with. Okay. Yes. With your future colleague. Okay, thank you, Orens. Thank you, Mathieu, for your question. Thank you, Matthew. So, anyone? We have time. Improve your Spanish. Sí, lo vas a necesitar, Matthew. Aquí Orens te puede enseñar. Yes, thank you. Aquí te esperamos, Matthew. ¿Alguno más? Tenemos tiempo para una pequeña pregunta. Julio. It's okay for me. A ver, yo le pregunto a Orens, porque tengo un par de preguntas. Una es si no ayuda a hacer los cálculos típicos que se hacían antes, como calcular velocidades geostróficas.
también para constreñir un poco el resultado. Si eso lo han usado o ya no se usa o qué se hace. Esa es la primera. Bueno, de hecho son tres. La segunda, la segunda es, bueno, igual un poco si no pueden usar también como velocidades geostróficas o algo así para como ayudar para la referencia o algo así, ¿no? Pero uno de los problemas con el método este de Shear es que cuando empiezas a integrar, tal vez es lo que Matthew se refería, pero cuando empiezas a integrar se propaga el error, entonces tienes mucho error, por eso inventaron el otro método. Pero bueno, y la tercera es si digo, yo sé por Enrique y Miguel que pues el ADCP consume mucha energía. Y, o sea, que no puedes hacer misiones muy largas, son misiones como de un mes más o menos, ¿no? Digo, o sea, que la batería del glider se consume muy rápido si pones el ADCP. ¿Sí me entiendes? Porque te veo, the battery of the ADCP... Sí, porque no estoy totalmente de acuerdo, ¿no? pero vamos, sigue. Okay, bueno, esa era la pregunta, yo entiendo lo que dicen Miguel y Enrique es que cuando ponen el ADCP tienen que hacer misiones más cortas. Entonces, no sé si es un problema general o si eso ustedes lo han resuelto de alguna manera. Pero bueno, fueron esas tres. El Geostrophic Shear, el método que produce un poco de errores y esto de las baterías. A ver qué... Gracias. Paula, espero que entiendo todo, pero para la pregunta del geostrófico, de verdad estoy totalmente de acuerdo, es una cosa muy interesante que hacer. Lo hicimos. No estoy muy fuerte, de verdad. He leído los papeles de Thomas y de todos. Intento hacerlo, pero sí, funciona muy bien. Y me parece una pista de trabajo o de conference suplementar que es muy interesante. Por eso estoy totalmente de acuerdo. Para la idea de la acumulación de error, totalmente de acuerdo también contigo. Pero, de nuevo, lo que me gusta estoy también de acuerdo que la inversión está muy bien, un método muy bien, pero el problema para mí es que, pero lo sabes, había mucho tiempo que no hizo física. Es que si empiezas con eso y que te encuentras en prueba, ¿qué haces? ¿De dónde viene el error? En el shear algorithm tienes solo dos hipótesis. La primera es que sobre la duración de un ping, la velocidad del glider está constante. Y eso te puedes hacer un test para verificarlo. Porque te puedes hacer una comparación células por células y a ver si tienes una aceleración. Es decir, que esta hipótesis es muy fácil. La segunda hipótesis, que está mucho más fuerte, es que en efecto tu corriente está estacional y homogeneado sobre la escala de tu yo. Y eso puede ser como más complicado, ¿no? En área a donde hay fuerte variabilidad. Es por eso que no creo que hay un algoritmo perfecto, pero de verdad sí pueden hacer los dos y hacer las comparaciones para ver lo que da con la configuración de tu ADCP, la manera de hacer la navegación y también la especificidad de las aguas del Golfo. Es lo mejor, es lo mejor. Y también para tener uncertainty, ¿no? Que con los dos estimates es mejor que tener solo uno, ¿no? Porque como te falta la segunda velocidad vertical, es una manera de hacerlo. Te recomendaría, pero no me voy a hacer el trabajo, es por eso de hacer los dos. Ok. Y bueno, las baterías, ¿qué puedes comentar sobre el uso de baterías? Bueno, sabes que el problema está totalmente diferente porque nosotros tenemos como batería que se recargable. cargan. Sí, gracias. Es por eso que una misión de un mes es normal para nosotros. Casi una sí. grande misión.
Siempre son de pero un mes. sí, pero ten- eso puedo contestarlo con la verificación. Te puedo mandarte un email, pero depende mucho de la configuración de nuevo de la DCP. No sé, ¿eh? Pero si haces como mediciones cada segunda, te vas a consumir 10 veces más que si haces una mediciones cada 10 segundos. Y nosotros, con la configuración que tenemos, la consumición de la DCP está de verdad más o menos como un sensor normal. Mucho menos que un sensor como el metano, nitrato. Pero creo, a ver con Enric, pero creo que con el software de Nortec te puedes hacer como estimación del consumo, se dice del consumo del sensor en la configuración que usas. En nuestro caso, como que no está implementado, entonces se le pone como un consumo constante. Ah, No depende de si hubieron más pings o si hubieron menos o si se encendió de subida o de bajada. No, bueno. el consumo es constante. Entonces no Eso está tenemos una raro, buena Enrique. estimación. No tenemos una buena estimación. No es que es raro, es que está hecho a propósito así por Kongsberg. Le puso un número fijo Ah, y se limpió las manos. O ya. sea, puso el límite superior de consumo y ya ahí me quedo. Entonces, estamos sobreestimando el consumo, efectivamente. Imagino, porque me sorprende mucho. Sí, tenemos que trabajar en eso, en implementar el consumo real. ¿Tienes como una manera de hacer el test en el lab o no? Sí, hacemos eso. Cuando el glider llega al laboratorio, la descargamos de forma controlada la batería para saber Ah, si bueno. el consumo que nos dijo que había tenido es el real. Y nos damos cuenta que no. A veces llega el glider dice que está el 90% consumido y nos llega el 60%. Pero de nuevo me voy a enviarle un email con el consumo que nosotros tenemos para ver si el orden está más o menos lo mismo o si hay diferencias enormes. Perfecto. Gracias, Ons. Muy buena charla. Gracias a ustedes, a vosotros. Está bien, de las dos maneras vale. Muchas gracias, Julio. Bueno, pues ahora sí ya nos estamos acercando al final. Por ahí veía a Paula, no sé si tenía alguna pregunta o alguien que se haya quedado ahí con alguna pregunta. Ahora o nunca. Pues lo que pasa es que ya se me aclaró, pero porque se ve, digo, obviamente las velocidades verticales sería muy emocionante, pero pues eso está todavía más difícil de creer, ¿no? Pero sí sorprendía cómo parecía, o sea, digo, por ejemplo, el del volcán con las burbujas, los bubbles, y que ahí se veía un pico en velocidad vertical, pues como que tenía mucho sentido, ¿no? Y supongo que uno puede. Digo, igualmente, o sea, como que de repente sí tiene sentido, pero me imagino que está lejos de poderse creer los valores de esos datos. Se obtienen de la divergencia de las velocidades horizontales, ¿verdad? O sea, ¿cómo nos obtienen las verticales? Alors, para las mediciones de la velocidad vertical del océano, de verdad, Por yo no soy capaz. Yo no soy capaz. He leído algunos papeles que dicen que están capaces, pero de verdad no lo creo. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Las burbujas está un otro tema, ¿no? Porque has visto las velocidades, ¿no? Que están que están casi como las velocidades horizontales. Y eso lo hago de una manera muy easy, ¿no? Que solo hago la comparación entre la velocidad del glider y la velocidad de las mediciones de la velocidad. Que no se puede ver a las pequeñas velocidades, pero para velocidad de burbujas se ve muy bien. Pero nada más que, ¿cómo se dice? Las palabras en inglés. The derivative of the pressure over time give you the velocity of the glider, Paola, and then you can compare it with the vertical velocity of the ADCP. It will not work for ocean velocity, of course, but for high velocity such as bubbles or droplets, it can be enough for an estimate.
Pero mi sentido es que si queremos hacer como velocidad vertical del océano, que es de nuevo una cosa que no estoy capaz de hacerlo, tienes que tener también una configuración de tu ADCP como para casi microturbulencia, ¿no? Que están como células de algunos centímetros, pin cada segundas y no sé qué. Pero eso no puedo hacerlo porque es un consumo terrible. Pero de nuevo, conozco a gente que trabajan sobre eso, pues. Veremos. Estás muteada, Paula. No, no digo que muy bien, pues sí, gracias, sí me imagino, nomás que como los estabas presentando dije, a ver, y eso No, no, cómo, no, pero no. Sí, estábamos así, ¿no? Fregándonos las manitas. sí. No, 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 pues no. súper bonito que estén, que muchísimo trabajo, qué bien. Y por varios lados, pues ojalá que se pueda hacer una colaboración aquí para que se Y me saque más. gustaría mucho, muchísimo, Paula. Sí, un placer verte, Oren, siempre es un Sí. placer, te extraño muchísimo. Ah, no, no puedes imaginar, yo también. Bueno, nos vamos a llamarnos de nuevo también, Paula, para Sí, otras cosas, pero definitivamente. un abrazo fuerte y gracias para la Igualmente. pregunta. Muchas gracias. Bueno, ahora sí ya nos tenemos que despedir, pero Bueno, bueno, muchísimas gracias, Oren. Súper interesante como siempre. O sea, sí, como dice Paula, es un placer oírte porque siempre andas metido en 20 millones de flancos, ¿no? Yo no sé cómo le haces. no, yo Este, también, pero Así que deseosos de que puedas volver acá, quizás para una colaboración, ¿no? Ya vamos sabes que a buscar el buen proyecto, pero vamos a buscarlo, exacto. estoy seguro. Así Me es. Pues gustaría bueno, muchísimo. no podemos dar aplausos porque si no se nos acoplan aquí los, No, pero imagino pero un aplauso virtual, ¿no? Muchísimas gracias, Orens. gracias para la invitación, fue muy interesante para mí también y buena comida para vosotros. Sí, ahora empezaremos luego con el vinito Sí, nosotros también. gracias. Pues, Vamos para allá. pues Take muchas care. gracias a todos. Bye bye. Bye bye. Saludos a la familia. Sí, Sí, saludos claro. a las Sí, chicas guapas. todas tus niñas Sí, sí. guapas. Adiós, saludos, Orens. Saludos. A bientôt. Oui, j'espère, on s'appelle, hein? Gracias. Chela, tú tienes mi email para si se necesita que enviarle a Miguel y sí, ¿eh? El equipo Glider. De hecho, sí vamos a colgar la plática incluso Excelente, ya en excelente. todas las redes porque ya está el equipo aquí con Alina funcionando a tope. Nos da mucho gusto eso porque vamos a estar por todos lados bombardeándolos con todas las pláticas. Se van a subir las que ya fueron también. Así que, pues eso de hecho era lo que les quería decir a todos. Y pues también, bueno, Guillermo Díaz dice que gracias, Orens, pues que buenos días. También decirles que bonita entrada al fin de semana y que el viernes que viene no vamos a tener seminario. Me cancelaron, pero volvemos ya el otro viernes, ¿ok? Para que todos lo sepan. Una pregunta, Sheila. ¿Los seminarios están abiertos a personas fuera del CICESE o es puro para el CICESE? No, de hecho, hoy teníamos hasta gente de Canarias, que va a ser nuestra Ah, próxima. pero, Pues. por ejemplo, ¿yo puedo a escuchar a la charla o Así es, así es. te Y puedes que me das también como la lista de las charlas? sí, claro que sí. De hecho, Excelente. te digo, como vamos a estar publicitando todo esto ya por Facebook, por Twitter, Instagram, YouTube, todas las redes, Spotify. Pues envíame el link para que estoy en la buena página. Sí, 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 claro. Gracias. Esa es la idea, que Bueno, todos puedan escucharlo. Así que bueno, bye pues bye. esta Bye semana. bye. Hasta luego, saludos. Igualmente, igualmente. Adiós. Bye bye. Hasta pronto, espero. Bye bye. Sí, 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 claro que sí.